zaba eddakiika 5 ezahingura omurshaha mushanju kandi n'ebiro 11 by'okwezi kwa munana twakwakira omu makuru gitu Ageihangwe kandi orukwija kuba ninga kusyaho izoberi nde Eli Akiza. Agizoberi twagatandikira omu district ya Kyenjojo aho eminyeto 48 omu district ya Kyenjojo barabaho kuza kutendekwa kutahihe rya Uganda People's Defence Forces kandi eminyeto 74 nibo babire besurwe konkana na 8 nibo babasa kurabaho bwanyuma yo kushwijuma. Abarabiroho kuzo mu musirikare bashabirwe okugira emicwe. Tinkwetaga mpuna ntingo mwana wa Kenjeje niwe yatoroke ujja kuja nakunu kikubingi. Tinkwetaga tule ntingo mwana wa Kenjeje akagenda kuli alete bizibi bitiniko. Please mugende mukole training mugimalire nuko mube part of the UPDF family. Ensure you train because you will not serve Uganda if you are not properly trained. When you miss out on some drills, when you miss out on what you need to know, then you become a bad soldier. And when you become a bad soldier, for us as UPDF, our discipline is very excellent and clean. So what happens? We discipline you, and our disciplining is very harsh. Nshaje nabana abayesirwe bona babari abujo RDC agama TV wese ngo abisike barabasize kushaba nuko konja kubashaba bejumbere omukutaha amahe. Application in kaba online beta bana beta bayisike they didn't take an initiative of applying kisasize ko mukazi wakwanya kongeza ndola bayisike bani mundu wa joining other forces but okusanga busamu musiki gonze no very unfortunate and njya kusaba abana bayiseke twabaga tutungira such opportunities like tuzikozese tulekera abasajja bonkabo ndabana bobojo Kano Richard Kitata Seguya niwe aberabembiremo timu ya UPDF yakoso mukshogo okushaba bona barabiremo okwerinda endwara. If you are to make any progression, get any goodies in the work you have joined today, you must be healthy. You must be healthy. Because whatever we do, what we do first is a check. And if you are called to be on side B, then automatically you lose out. Like the members who are here with you have lost out. So I encourage you to remain healthy. Okutasya eminyeto omahe kuchoni kugumizamo omu district zitari zimwe na zimwe okwetorora ihanga bona ababasa okutaho mahe amurundogo okushaba bakakozesa omikutu yakanyabwenje kandi bona babaze kosa imikutu niyemwe nebo babaze kweta okushizumwa. Amakuraga gasha kwa Daniel Bingana. Webare Daniel Bingana ahabwa makuru ago. Twaza abanyasayansi abarukora ahansi y'ekitongore kya government kya National Agricultural Research Organization NARO bakozuro mubazi ogwo kujema amatungo okurwanisa. Dr. Frederick Kabi or principal wa research officer nuwe ayatwire n'ameji kandi omubazo ogunuguza kuyamba bariso mu ihanga okumara hendwara ezurukuretwe ngoha. Amakuru marungi agokora omubazi ogubesere Narovac anti-tick vaccine negija ho mubwire obwabarisa omwihanga lyona barukuteganisibwa ekizibu kyengoha ezirukureta endwara ezimazira hamatungo gabo. Dr. Frederick Kabi, principal research officer, nagirango bahereze kukora doze emitwaro 30 ezombazo ogu ezikumirwe aha kitebe kikuru ekya Naro kandi President Yoweri Kaguta Museveni naija kutongoza ehuru yo kugujanjaza omwihanga omkwezi ku 12 omwaka ogu. The president directed us to work on an anti-tick vaccine to control ticks which have become resistant to ticks, to acaricides
on market. Currently, the acaricides on market are not doing very well. The ticks don't die when they are vaccinated, as used to happen 30 years ago. The vaccine did not have any negative effect on the physiology of the vaccinated animals. Dr. Kabi ayatwire n'ameji omu mushomo ogw'abanyamakuru ogutebekanisibwe naro omu rurembo mbarra agizire ngu batiireho enkora ey'okukwata abo abarikuba nibenda okugucupura. We are going to make sure that the vaccine is going to be handled well to avoid any quack doctors to spoil the vaccine. So it's going to, and it has security features. So we are also going to be looking out for any counterfeits of this vaccine. Ekigendererwa kyaffe kyakubeera nti amagezi agava mu research, ebintu ebifuluma mu research nga bifulumiziddwa bisobole okuba nga bikozesebwa okukyusa obulamu obw'abantu. Dr. Khalid Chirunda orukukura naro itaje lyambarra ashabira abanyamakuru okuyamba ebitongore ebirikujumbura ebintu bisya babaase kumanyisa abantu bebayambe. Tebanaffe banamawulire mutuyambe nnyo kubanga awatali mmwe kibeera kizibu nnyo okubeera ntubeera buli wantu ne tutuusa ebyo bye tukola eri abantu. Ogu niguza kuyamba ihanga sente zirukwingana dola za Amerika akahumbi kamwe n'obukiikuru igana ezebiire neeferwa omu rutaro rw'okurwanisa endwara ezirikureetwa engoha ezirimu amashiyo, red water hamwe na kashanku. Gashakwa Sengendo Abdul Karim. Webare Sengendo Abdul Karim ahabwa amakurago. Ogwo turukwirira omwaka gw'2026 ahi Uganda erikuza kutora n'abebembezi basya omurina president. Akakiika karikuteeza obururo mu Uganda aka Electoral Commission obwekebembirwe mu Justice Simon Byabakama nibashaba barikwenda obwa president okwetegura. Justice Simon Byabakama nagira ngu ahabwa omwaka 2026 akarura akanikaza kuterwa abantu barikuhika 2,100,000 kandi abarikwenda obwa president bine kuhika omu districts ezirengire 95 okutunga emikono ey'obushagiki obwo hakiriyo obwire. As we mentioned earlier in the previous press briefing, we adjusted the nominations for presidential candidates to the 23rd and 24th of September, as we mentioned earlier. However, the Commission has designated the period from Monday, 11th August, for all those vying to contest for the office of the President to collect nomination forms and the forms for the signatures of supporters for their contest or for their aspirations. During this, the presidential aspirants will collect the following documents. 1, the nomination forms. Secondly, the supporter forms, which are to be used for collecting signatures of not less than 100 registered voters from at least 2/3 of all the districts in Uganda, in accordance with the law. All those vying for president, you are required to collect signatures of not less than 100 supporters from 2/3 of the districts. Each district of the 2/3 should give you 100 supporters or above, whichever, but not below 100. And when you compute 2/3 in the current number of districts in the country, that's about 98 districts. So every presidential aspirant is required to gather supporters from 100 supporters from 98 districts of the country per district. The third document they will pick is the guidelines for nomination and other related activities. The presidential aspirants are, however, reminded to submit
the documents bearing the names and signatures of their supporters, the 100 supporters, to the commission at least 2 weeks prior to the nomination date. The presidential aspirants are reminded to submit those documents having the names and signatures of the 100 or supporters from each 80 districts at least 2 weeks before the nomination date. The reason for this is that the commission is supposed to verify whether the names you have put on these forms as your support are authentic, are they registered voters or not. The supporters should be registered voters in that district. The 100 names of supporters should be registered voters in that district. So the commission therefore requires ample time to verify, to go through each of these lists, each of these names, and confirm whether they are indeed registered voters in the districts which you have indicated on the form. So that's why we are reminding and we are urging all presidential aspirants to make sure they submit these forms before nomination. That is around 10th of September. By 10th September, we expect all the presidential aspirants to have submitted these forms. Now, for presidential aspirants, the collection of these forms and guidelines physically here at the Electoral Commission head offices. This will not be downloaded. We ask the presidential aspirants or their agents to come and pick these forms and guidelines here at headquarters. Beginning with the 11th of August, which is Monday, from 8 to 5 p.m. on each working day, not weekends. mukurukeyo omumakuru ago kwetebekanisiza akaruru akomwaka ogw'2026 aho Uganda erabe netorana abebembeza basya. Twaza omu kishaayi ekya sayansi na tekinologiya eriizooba twakureetera motoka ei barikuvugira aha remote. Emotoka egi ei barikweta Phantom Auto neekorera aha magyezi ga kamera hamwe na network otiireho n'obwoma oburikumanywa nka GPS gwongera okutureetera erizooba okureetera motoka ebukwasa kuvuga obu orikukozesa remote oba oshitami omuka yawe omujyana kureba ori muka yawe oshitanga ubuzima ori novuga mu motoka okutanaho na motoka izitwara ebire ezikwevuga nk'egi ezibesere automasika egi oyireho okwevuga egi nogaruka ogituma egi nekozesa amaani ga kamera networking na signal z'omwanya omuhango Shanghai magazine oba akwatanise n'abandi bahango rw'amahanga nka America, China na Japan nibo bari enyuma yo gukora motoka egi. Omukatare tebakagitiremu nibagira ngo nibenda kugitamo bahereze gukora ekibesere crown service ba hackers okongera signal abo kuba ginetambura amani ga signal oba rukora ekibesere satellite ya motoka ezi ahandi ezo mukatare sente zayo tebakazigambira vitu tebusente ne sente abwa TV West disenyomo Gideon. Webare Senyomo Gideon ahabwa storejo ebya science na teknologiya. Twaza kuhumuraho kandi otakarugaho ntugaruka n'amakuru agandi. Wekozesa momo nowoyina amaani g'okutunga ibanja juba hatariho okuteganisibwa aha simu yawe imata star 1 5 5 star 5 hashi
okulondaho aha miringo etagiye emwe n'emwe ey'okwehora obase kwehora akasente wona iwakendera kandi sente zaako olyo nooshashura ibanja noobasa kwoniserezaho olikukozesa momo advance egyo niyo momo amaani agari kukuleetera kukiraho. okwenda kwanjira omuhereza omubyemizano otaferwa programu y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ebiri kubakwataho. akadirisa nikakorwa agandi amazoba aharwo kubanza n'urwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda n'ecweka Ageihangwe aha TV West nehinda. otaferwa abataka nani nteeka mazima tukore hakajenyi kake ziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko izuwa nibire nangwa mu izuwa reka ndete y'ibitoki kikumi mesano shinga bataka mu pasi akazo wafsha ataroko atarubuzi atarubuzi utagira umuntu wabana cyimbe nango kumenza wihina kugambira nakwe shengereza abana cerebera tukatwa Shovangirirwe, I love you. Otaferwa omuntu yabanda ati bine madine cyane cyane net ikareba ngo musimu ikaza kushaka ayikwenile abati mutamwise obuzano bwo bunyamurungi ogwa anko ati bwemba tinkwikirize kukogera obuzano obundi kuba buli muntu kwegesa biri kushemeza kandi bikakushashanuriza akore actors niko muzano obudashemeza biri kumara ofere. tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi bingi imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho oro kubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe orwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo nesente ebyakubasa kongera amani omurugendo rwawe rubukoze. Urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka. omuntu okuba w'amaani ningashi omunyeto ku buryo w'amaani izina n'oryekora kandi izina ryo kwekora ry'omunyeto izina ryo ndio rukweto wakuziza. Urwa kana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa. kandi urwa gatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubana gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. kurukayo gumiza n'amakuru gitu Ageihangwe ubwo abazire hamwe n'amashomerwa kwitegura kwakira beji omucumuro izoberi
senyo Gideon aine omwami Kajubeno nisho kandi Kajubeno kwakira abana omucumuro reka twakire senyo Gideon ayongere kutusyaho ebe kugenda omisho manya sabite eri kwijanwa abana baragaruke umaka bazire babo cete okumura amundo mutaksirize nyirata twatayisa mu bibeno nikajubiro tashorora abiji mama muri batatu kamwe kwegese umwamo kutapuro mashumwe ga government na gatari ga government cyako kubahereze bizamu okubahereze bukwato na munonga bakozire cya ikale rapel ina kwenjira higu na munongo muri Mbarasite North nyinda tumwacha nje kutuganirira omuzire omukiraka kwiko musabiteria abere abana wobeji baragaruka umaka gabazire babo omuzire omukiraka shimwe kuba nakora mwambeno to live TV West mahoro gito gasha mushanju na munonga tarikana no kora musa abere ba TV West na obhabuzi na munongo mukiraka abeji bakuzaga ku mashumi kankwatiro takafai ebare munywani wanje Jomo Gideon senyomo Gideon kankwata kazinda nimbanza nintwara umugisho kandi umuhango go kusima management ya TV manetereza umugisha muhango boko basa kushomesa abanya-Uganda na mnonga abanyambarasite no state bije kwa tenentu nguka umusigire koro wewe mwana wanje amazina rwandita bizonga kambandita Kajubeno nisho tashorora kandi enkunzi gentunguka umuntu umwe umbabire bisimbire kuzwekera mbarasite nosi umukarura ka hwire kanyumba wa parliament wabo mwebare kuntaya isa umuyihango mu nangu mukampereza umugisha muhango okubasa kuganira n'abatuze bitu n'abanya-Uganda bona abikwatire nebyo bwegese bwenu wa leta ekintu cyo bwegese ubumbanye simbire nkamemba wa parliament ngaraganisa ebintu byingi na munonga ebikwatire nebyo bwegese umucweka citu abariyo no batureba n'abaturukirize n'umukimanya kurungi ngo bwegese no musinge gumwe gwentunguka umuntu wabo tashomere no basa ubutakora cyango okwetungura kugenda misho haro engamba yebirebe negira ngo haro ibura rahango ry'emirumo konka umuntu wabo shomere nabagira ngo karamutejunda mweno bunabire nyisimbire nkamemba wa parliament nkaraganisa kutungura byo bwegese umuceka citu na munonga okuyamba abana abatarukoye basa echo nchikozerege munonga ahinde gambira umuceka citu Mbarasite nimpwera abana bakwika 50 ondo kwatina school fees umashomero nkaga akatozo ga municipal na nagandi na naga secondary nangu na harengo wa masters ni nkwatayo mamukajiri ntureba niyo kiruka abana bakagaruka umakagabo kiriya ashimukwa nakora kinki umuhango mbyo bwegese webare ntakagira yico kace bakimanya kurungi abana bitu ebizami bya prepare buri mwaka nambwenu etamwe rukwiza ibyo byatebeka nsebero kandi bahereza inflation n'ibindi birabo bene abazira abantu bandemera kubasima mwe bari twara abana banyu mashomero ni manyangu tujyampi mwe bari abasexual school fees n'abari batezo social school fees ni manyangu abana bitu bariyo baza umuyiba kweta ngo nomoka bahereze primoka ebya diocese na nebindi kungo bwa hati yontuza umuyiba kweta moka mwe nintengera abana bitu moka nungi na munonga abana bitu Mbarasite nimbendesaje abazira banywana banje nindeba etamwe riyo nehendera n'abasimira abwo kwasa kusasura school fees mwe nimbe hanangereza mukusasura school fees abana bashoma ebiro okutandikana n'isande rikwiza abana batandika kuruga amashumiro giti nimbe hanangereza basebo nabanyabo ngo tasasura school fees omwana ukamunagerera ugende omwakira yishomero ningo teke intebekanise yo kurebeka ngo wamwakira ahishomero akubana babasa kubugana ebishikirizi bingi omuhando mumwe hinabagwerire na munonga abana babisiki kubakoze se bitashemerire bakabihamuramwa nanguna n'abasigazi harimo emiraban enanka emizetandikire y'abasigazi bitwa kubanza kubihamuramwa bakabasa kuraba umihanda itari mirungi bakazomu za disco abandi bakazomu by'abashija n'abakazi abana bitu bakasisikara mwe n'abazini imbe hanangereza ngo tuzebe twatekahe intebekanise yo kureka ngo abana bitu bambaraga amashumero then imbe hanangereza ngo bahaza kuhumura abana tubarebereje turebeke ngo tubagarra yo barije umwana no kumuguma hihi ukamuhabura icyo rukora tukabakwatra imirimo yitu ya burize nyingi bakakora kandi bakaguma hihi tukabagarra bine amagara manungi kandi barisefu abazire banywana banje ebiro byafuna bibambire ningambira abantu bacishashe
nti turyo mu karuru konko turyo mu karuru tinkwenda karuru ko kuratira umuntu aha kibunu tinkwenda karuru ko kusiba umuntu aha kibunu reka tuze kora tutebekanise turondere abana bitu school fees akwa bariyo baza kumura babase kugaruka yoje mbena bazire banywana banje hatukoro biri no yakiribiri zenyama hatotandike kujya hafu kushira kumanyangwe biro byafundo bahumura bariyo bagaruka kandi betenga school fees bariyo baza kumurka mureke tusomesa abana bitu twabantu enda nyensi yanungi yanchakare mpire nimbagambira ngo wabano enda kuzwara situ nungi okaraguruzo mwirwaro rurungi okagenda mu motoka nungi ningo karara umunzu notegwa kusomesa umwana nchakare umwana akabasa gukorera ebe byona nanguna wabano yenda kuziko cyo waiza kufa apa wabo tusomesa umwana no hikarufu oreba ngo urufu ruzambire umuntu oreba ngo yafa kabiri kamakara yaziko muri mureke tusomese abana bitu twabantu ndanye senungi kubonera namuri ko umusi nahaza kwiza mani yizaba kwe bazwire buts umaguku izo mukwenka hona reba kajubyazwire suyitareje abakaba kuza kwizo because turatebe kansiza abana mureke tusomese abana rwo musinge gwentunguka obwegese rwo musinge gwa buri kimwe umwana asomere takufatyo kandi ekaramuti kuzunda omurativi wese amazira senyo Mugirion turinkai turi amakansi street a GBK house tuno mwami kajumesho kandi bwegese akagambuka ukamuhero bena akagambuka kanje kamuhero nyenda kwendeza abanyambara ngo ebiro biriyo nufunda mureke twitebekanisize ico abana bitu ico nakigambaho tubakire umbwire tubatangire je muhune bategerize nangu tubahaburena nibyo gukora hata makagasubire garumi domestic violence na nebindi okuyomba ko mushijana n'umukazi ni ku affecting umwana iyo mushija wutuye no gambira umukazi nkafotyo uryo rufire uyuke ngana niyo kaswero rufire mwene rero rufire no rufire rwawe mwene yebigambo abana bito baza kumura makagitu reka tureke kubikosa tukozese ebigambo birungi bitebekine mwazyo arho umuntu ndukhendera twakozesa ebigambo birungi makagitu ntuza kugira nyensi yanungi yanyichakare nkiza kubinga domestic violence makagitu ntusomesa kurunja abana bitu banywana banje abanyambara site ngiyo ninzo mu karurunka memba wa parliament abo abantu bambara site nose ikitinko bara kukigamba nimbasaba karurukanyu akarukuyiza muntora nimbazwekere mbaberira karyanyu parliament yihanga umukarura kariyo kiza nasigara ndikajubeno ni misho enkunzi yentunguka kandi enkunzi y'abantu rutashorora urukusomesa abantu ngo barugombo ebyo nebigambo bya Benon Kajubi misho namurembo rambara enshonga no kumza kwa bana ninja Christian bahumuru nibagaruka makagabe biro abinabiri byo kwezoko abakire kangaro mu studio Eli Akiza gumze mna Ageihangwe na Senyo Mugirion aho murembo rambara webare Senyo Mugirion ahabwo kutusyaho ebigambe byo ebya misho arukhabara abazire okubashemeye kwetebekana bagarka omubutongore omuka ebirabira na bibiri ebyo kwezoko ago